of our host county, the minister, my friend of finance, Yatani, all the governors, my brother Adan Kenneth, who represents us in our party in Jubilee, senators, members of parliament, religious leaders, former leaders, and representatives, all, as they say in Kenya, all protocols observed. Indeed, it's a very important day that we're here together, and I'm here to affirm my support for the Right Honorable Raila Odinga. I believe that he is the right person in the journey that we're going to take, the new Kenya that we want, the new united Kenya that we want, the new developed, progressive, prosperous Kenya that we want. I think at this particular moment in our history, we're going through a transition. And this transition is the most important transition, I think, since our independence. If we don't get it right, our country is not going to be in the right place. All in our political struggle, we've been together in the political trenches for democratic change in the difficult days, the dark days of KANU. I was quite surprised that someone thinks that in fact there was a bright moment in that period. There wasn't. It was a very dark, miserable period in which this region actually suffered tremendously in terms of human rights. So I want to say that we don't want to go to that kind of Kenya. We want to go beyond that. And the Prime Minister has sacrificed. He has paid the highest price that any political leader in this country can pay. He has fought for our democracy from day one. And I am a big supporter of democracy. I have always been a democratic struggler for human rights. I spent many of my time in exile. And I know the person that I can trust with the future of our country is Raila Odinga, the person who can take us to a position where we can consolidate our constitution, we can consolidate our democratic rights, and we can put our country right family on the road to peace, prosperity, and democratic establishment. And I want to urge you, waxaan doonayaa inaan idinka codsado walaalahayga Soomaaliyeed, ma jiraan nin ka fiican siyaasiinta imika maanta taagan xagga dimuqraadiyadda haddii la yidhaahdo. waad xusuusan tihiin waqtiyadii hore inaan ahayn dad la ogaadsada sida arigoo kale. soo lama socotaan, shiftaa laydin oran jiray, tuugaa laydin oran jiray, dad soo galooti baa laydin oran jiray xaq u lahayn waddankan. nin dagaal u galay waddankan dimuqraadiyadiisa iyo xuquuqda maanta aan haysanno oo u dhibtooday oo u soo dhintay oo ninkan Raila Odinga aan ahayn ma jiro maanta. soo sidaa ma ah. marka fursad baan haysanaa inaan waddankeena jid toosan oo fiican aan saarno. jidkana waxa weeyaan ma ku haleyn karnaa waddankan nin hadhowto kaliya taliya intuu noqdo madaxa naga garaaco xuquuqdeena ku tunto, amase waxaan u baahanahay nin dimuqraadiyo oo xuquuqdeena ilaaliyo oo noo dagaalama waddankana horumarkiisa iyo dhismihiisa ka shaqeeya. labada midkeed u baahantihiin. jidka toosan yaa leh Raila Odinga, jidka toosan yaa qaadaya, jidka toosan yaa qaadaya. Asanteni sana na asante sana mheshimiwa. Thank you so much. Now before we move kuelekea juu, I want to recognize the presence of PS Lisiambe ambaye anataka kuwa governor Samburu. Then nataka former governors Mheshimiwa Ahmed Abdullahi, you can say one word. Then the former governor of Garissa Nadif Jama to follow, and then the former governor of Isiolo Honorable Doyo Godana. One minute Mheshimiwa. Bismillah. Assalamu alaikum. walaalayaal waxaa la yidhahdaa Ahmed Abdullahi Ahmed Jira li yaqaano malaynahay. Your Excellency, former Prime Minister and inshallah the 5th President of the Republic of Kenya, Honorable Raila Amolo Odinga, CS Yatani, Governors here present, all elected leaders, distinguished ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Mine is going to be very, very brief.
Your Excellency, from when you came into Garissa yesterday, you've seen how the masses welcomed you. Please do not extinguish that excitement by not being on the ballot, inshallah. Be on the ballot. You are the best probable candidate that we have. If you are not on the ballot, we will get someone worse. It is your moment. That is the first one. Secondly, Your Excellency, the people of Northern Kenya left on their own, without interference, without rigging of elections. No one can beat you to the ballot in Northern Kenya. Thank you. Thank you, Governor. And as for the leadership, tutakuja sisi wote, directly or indirectly. Thank you, Mheshimiwa. Viongozi tunaamini something called any government in power. Wananchi wako na wewe na viongozi pia tutakuja. Thank you so much. We are with you. Be on the ballot. Go ahead, and inshallah 2022 will be the time that you will have taken us to the political canon that you've spoken of for many years. Asante. Thank you. Mheshimiwa Doyo, please, time is not on our side. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Right Honorable Prime Minister, the ministers, governors, former governors, MPs, mine is also just one word, which is to say this is the time for Kenyans to have either a breakthrough or a breakdown. There is no any other time. We know you have worked for this country. You have stood for the people of Northern Kenya as pastoralists. And we have come together under the leadership of UPIA movement. And we support our CS Treasury, who is actually working very hard day and night to make sure all the leaders, the past and the current, are all working together, and to bring this country together. Na word moja tu kwa pastoralist watu wa Kenya, sisi kwanza majirani, tafadhali tukae pamoja na amani. Watu wa Garissa ya Wajia pastoralist, we must clean our own houses. Mambo ya boda hizi tunapigania ya maji na malisho, tafadhali sana, because this is the time, this is the promise. We must work together so that we find the new Kenya for all of us, including the pastoralists. Asante sana. Haya, anayefuata ni former governor wa Garissa, Honorable Nadhif Jama. Governor, karibu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Garissa iska warama. Right Honorable Raila Odinga, Waziri Okur, governors and all other leaders, all people observed. Elections in mind very, very brief. Karibu Garissa. The people of Garissa and Northern Kenya love you. They still love you a lot, and that's why you can see the excitement since yesterday and even before. Your Excellency, this is the moment. It's your moment, it's our moment. We have been together in the journey of wanting you to be the President of Kenya for a long time together, and I think this is the time now. We believe it's there. Na tungependa ushikilie na tuende mbele. Just one item. Your Excellency, a lot has been said, but I think the only one issue I think that you can do or even try to do now is the issue of the office of the immigration. The office was here, it was closed for no any apparent reason. I think if you can only tickle some few offices there, the office can be opened, can be reopened, so that we have, you know, a large number of these people here want to go for pilgrimage, for Hajj. And they want to do that with all the hassle and trouble they go through when you go to Nairobi for their passports. So I request, and I think you can do something between now and even you know, the next time. Asante sana. Thank you, Governor. Thank you so much. Thank you so much. Now, I want to recognize the presence of a very senior civil servant, former Ambassador, Secretary General of IGAD, Ambassador Mahbub. Karibu sana Mheshimiwa. I also want to recognize the Speaker of Garissa County,
Please, asante sana Mheshimiwa, time is not on our side. Then we have also a very senior elder, a former chair member of NEP of ODM, a serious member of ODM, Mheshimiwa Mohamed Okash. Mheshimiwa, say something. Thank you so much. Asanteni sana. Now, we have Ambassador Mahat here. Mheshimiwa, you can. Yes, thank you so much. Now we want to go to, I want to call upon the minority leader in the National Assembly, Honorable John Badi, to say one word. You can even speak in Kijaluo, then you sit down. Yeah, they will know, they will understand. They will understand. Asante sana Mheshimiwa Junet. Assalamu alaikum. Asanteni sana watu wa Northeastern region. Viongozi wenzangu wakiongozwa na former Prime Minister Raila Odinga na governor wa hapa, na pia rafiki yangu waziri wa pesa ama fedha. I just want to say two things and I sit down because of time. Number one, I think my support for Raila is not news. Everybody expects and knows I support him. So I don't want to bore you with that. I just want to speak about two things. Number one, the economic agenda of Raila Odinga is to transform rural economy. I am happy with that, and we need to integrate it with the devolution. We need to integrate it with devolution, and that is why I support that we increase our shareable revenue from 15% to 35%. If we do that, and with the TVETs that Honorable Uhuru Kenyatta, the president, brought, we can have those who are trained in our TVETs to be plumbers, to be masons, those who are doing carpentry, to form a kind of consortium, so that when we have when we have projects of the county, they are done by the youth in the county. That is the best way to help the youth. Number two, and the last one, Junet, allow me to say this. I think Ruto is still our deputy president. We'll call him. And he has a responsibility to be careful in whatever he tells this country. This idea of showing hostility to big businesses is wrong for our country. We can support micro, small and medium enterprises without attacking the big business enterprises. Because the big business enterprises have employed our youth in thousands and thousands. That is what brought Uganda down during the reign of Idi Amin. That is the same thing that brought Zimbabwe down during Robert Mugabe. We need to tell Ruto that he should not sensationalize these differences between big and small enterprises. Even if you want to give MSMEs money, thank you, where will you get the money? Chairman. You will get it from taxpayers, and the taxpayers, the people who pay taxes, are business community. Thank you, Chairman. Thank you very much. Thank you, Chairman. Thank you so much. Thank you so much. Now, I want to recognize the presence of Honorable Shidie, Mheshimiwa Ambassador Botswana. Karibu Mheshimiwa. In the interest of time, you can't get time to speak, but please feel welcome. We will get time again. Now we have three, under instructions of Honorable Okur, there are three CSs here. There is CS Beatrice Elachi. Mheshimiwa, you can say 1 second, 1 minute. 1 minute here. So in the interest of time, tunataka tusikie hotuba ya baba. Si namna hiyo? Your Excellency, the Prime Minister, all protocols observed. Hamjambo watu wa Garissa, Wajia na Mandera na Isiolo. Yangu yatakuwa machache. Honorable Prime Minister, we are here as women to really thank you, and indeed even giving us a platform as women when we're doing Embrace, it was because of you, and we want to say thank you. Lastly, I think it is important to discuss with Kenyans that hata kama tunataka kubadilisha nchi hii, ni lazima tukubali ya kwamba yale Jubilee imefanya, na mimi niko ndani ya hiyo serikali, ni kwamba wakati wao umefika wa kuondoka na kupatiana mwongozo mpya ili tuweze kuona azimio la umoja tunayosema. Na sisi kama akina mama tutasimama na wewe Mheshimiwa, na tunasema ya kwamba patia wamama nafasi ili waweze kubadilisha pia hii nchi. Asanteni. Asante Speaker. Anayefuata ni Honorable Mohamed Ilmi,
CAS, County Assembly, Chief Administrative Secretary. Haya, anayefuata ni Mheshimiwa Hassan Nur, CAS, Ministry of Sports, Education. Thank you, Honorable Prime Minister, distinguished ladies and gentlemen, our CS for Finance, our host governor and the other governors, all leaders present. My name is Hassan Nur, CAS, Minister of Education. I want to support the leaders who have stood there. Your Excellency, you have stood for this country. You have suffered for this country. You have been jailed for this country. You have fought for democratic ideals in this country. And we have no doubt that you have the best CV to now contest for presidential candidate. This entire region, the entire northeastern province, and if I speak on behalf of Mandera County, we are fully behind you, and we have only one message for you. The message we have is please accept our persuasion. We want to persuade you to contest for the presidential candidate for this country. And I want to ask all the others, all the other candidates who want to vie for the same position, please give Honorable Raila Odinga time. This is his time. This is a turning moment for this country. Thank you. Your Excellency, in 2008, I was the PC Rift Valley. And in the heat of moment, when there was violence and genocide in this country, you continued engaging me even from the other side of government, from the opposite side of government. You continued engaging me and telling me protect the life and property of Kenyans wherever you are. Even at that very difficult time you have done. And you have done that all because you love this country. You sacrificed. You left your ambition. In 2008, we lost the election. There's no doubt about it. In 2017, we had crisis. In 2013, we had crisis. And all those times, you swallowed your ambition as a leader of this country. Thank you. We cannot entrust anybody else to this country except Raila Odinga for today. Thank you so much for your patience. Thank you, CS. Now, I want to call upon Honorable Peter Kenneth to say a few words. Asante. Mheshimiwa Raila Odinga, Mheshimiwa magavana ambao wako hapa, waziri wetu wa fedha, waheshimiwa viongozi ambao wote wako hapa na watu wa Northern Kenya, hamjambo? Hamjambo tena? Najua mengi yamesemwa na sitarudia, lakini kwanza tumekuja kuungana na Mheshimiwa Raila katika azimio la umoja ili tusonge pamoja kama nchi moja ya Wakenya wakiwa kitu kimoja. Lakini kwa vile nimesikia waliozungumza mbele yangu Mheshimiwa Raila, kuna kitu moja ambayo itasaidia. I think we need to secure our borders so that everybody feels like a Kenyan. What I'm saying is we need to secure our borders so that everybody who is inside our borders feels like a Kenyan. Ili tusonge pamoja, the services, watu wa Garissa wanauliza, watu wa Mandera wanauliza, iwe iko ndani na iwe na usawa kabisa. One other thing I want to say, if we want to develop as a country, the economic model that we need must be one that has manufacturing, industrialization, so that our young people can get work to do, ili tujenge nchi. Niseme hivi, Mheshimiwa Raila, with all due respect, there was somebody who spoke here before, but those who remember the 1990s, ile picha ambao wa Kenya wako naye ni ya Jim Orengo na Mheshimiwa Shikuku wakiwa juu ya Ford, na wewe na Matiba na Rubia mkiwekwa detention. You forced KANU to change to multi-party. They did not grant us. It was forced. Finally, let me say this. If we are looking for leadership, si kujipiga vifua. Tuachane na uongozi wa kujipiga vifua.
na tunajua kuna wengi wanajipiga vifua, wanasema they know. You need leadership full of humility and full of humbleness. And those are the aspects. Those are some of the credible aspects that our chief guest has today. Na mimi niwaulize nyinyi watu ambao mmekuja kama madelegates. Tafadhalini, kama Mheshimiwa Raila ata-announce anasimama, tuwe wapi? Hapo. Tuwe nyuma yake, sivyo? Tuko hapo. Tumeamua. Asante Mheshimiwa. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa. Now I want to recognize the presence of Sam Wakiaga. Ni delegation ya baba ambaye amekuja hapa. Tunatoka na yeye huko kwa lake. Now nataka kupatia dakika moja on behalf of retired generals, wale wamestaafu kama military generals, General Bashir aseme dakika moja ili asije akasema tunadharau wale ambaye wamelinda nchi. السلام عليكم. السلام عليكم. عم ومنتين. هذا ما هذا شيء له. مرتبة نوفر إذا عدك تصبحيها. Your Excellency, Honorable Right Honorable Prime Minister, Governor Garissa, Honorable Yatani Okur, Wabunge, Governor Isiolo, my son Abdul, the Senator Garissa, Governor Wajer na MP Wajer North, karibuni. Yangu ni kuwakaribisha sababu mimi ni mzee wa Boma. Asante General. Sina maneno mengine mzee, mengine tutaongea nyumbani. Sawa General. So the way Martin. Asante sana. Usa abe. So the way Martin. Asante. Asante sana. Asante General. Now nataka niite women rep mama ya county ya Wajir ambaye anawakilisha wa mama ya region akuja aseme moja. Salamu alaikum. Tusalimiane kwa mikono. Kwa mikono mnionyeshe upendo ya baba. Inawezekana, iwezekani. Inawezekana, iwezekani. Baba amefika, hajafika. Yuko Garissa leo, si ndio? Tena mara ya pili. Baba, nataka kukushukuru sana na nina furaha kukukaribisha kwa Northeastern mara ya tatu. Mara ya kwanza ilikuwa Wajir, this is the second time. Nataka kushukuru governor kwa kutuhost. Waziri Yatani, I want to also acknowledge you, all the governors who are here and the members of parliament. Dakika moja tu, manake mimi hata sitaki kuzungumza. Kuna watu wamesahulika sana na muhimu sana. Ningependa wamama wa professionals wale wako hapa msimame, muinue tu mikono muonekane.
kwa hiyo challenge kidogo ni hali ya stima, lakini ni sawa tu. Kwa hivyo acknowledge the chair ladies of Wajir, Garissa, Mandera. Msimame tu mara moja muonekane. Baba, these are your grassroots leaders, women leaders. Kwa hivyo ni vizuri tu to acknowledge. Mama Bishara, chair lady kwa Wajir, ndio ule amekusalimia. Nikienda baba, kwa point yangu ya muhimu sana ni kwamba hii region umeishikilia tangu zamani, umeishikilia kwa sababu wewe umesimama na watu wa North Eastern, na wewe umelinda watu wa North Eastern, na umetetea haki ya watu wa North Eastern. Tulifaidika sana wakati ulikuwa kwa serikali ya Kibaki. The first thing you did for the people of Northern was to create a Northern ministry. Kweli ama si kweli? You've created, and that one really meant a lot for us. The evolution ile leo tunajivunia ni kupitia mkono wako. Leo umesimama na watu wetu, kama kudhulumiwa wewe ndio ulisimama na hao, na sisi tunataka tu kurudisha mkono. Wewe uko kwa hii serikali, hii mambo yote tumesema yako ni kusikiza. Ile unaweza utashauriana na ndugu yako, lakini ile uwezi ukirudi ukuwe president, mimi sina shaka hata kidogo, hakuna vile watu watakwambia vitu. Wewe mwenyewe unajua jamii ya North Eastern, si ni kweli? Mwisho sasa ya kufungia, manake hamna muda. Wakati tulikuwa Nakuru baba, kuna jambo nimesema na nilikwambia, sisi watu wa wafugaji na watu wa North Eastern, wheelbarrow gambia zetu hazitoshei wheelbarrow, na leo umejionea kwa hao watu zinatosha ama haitoshi? Hazitoshi, si ndio? Kwa hivyo sisi maneno ya wheelbarrow na propaganda ya matusi, ya kuchafuliana majina, ya kusema uongo ati baba sijui amepinga viti zetu. Baba peke yake ndo alisimama wakati ya IEC. Isa Hassan alitoka hapa, wewe ndio ulimteua. Ministers uliwapatia. Kwa hivyo serikali ya baba tayari tumeona hizi mapropaganda ya kusema ati watu sijui wanapatiwa handouts, sijui wheelbarrow. Wheelbarrow sio maisha. Maisha ni maji, maisha ni barabara, maisha ni umoja, maisha ni upendano. Kwa hivyo kwa haya yote baba, nakukaribisha sana na sana, na nataka mnionyeshe kwa mikono kama tunasema baba aende State House. Mnionyeshe baba anaenda State House. Asante sana. State House ndio? Asante. Tunamwambia aende kiti ya juu, si ndio? Na tunasimama na yeye, si ndio? Asanteni sana. Asante sana mheshimiwa. Sasa kipindi ambaye inayofuata, nataka kualika senator wa Kisumu, senator wa Garissa aje atambue maseneta wenzake wako hapa, na viongozi wa Senate pia wako hapa. Fatuma Dulo na mheshimiwa senator Orengo iko hapa, aje walike, then tuende kwa baba. Dakika moja tafadhali, dakika moja. Pia nataka haya nataka nitambue pia haya nataka nitambue tosha. Nataka nitambue pia dada yangu Winnie Odinga iko wapi? Winnie, simama juu watu wakuone. Kama uko na ngamia ya kutosha, ongea na mimi, usiongee na baba, zungumza na mimi. Asante sana mheshimiwa Junet. Watu wa Garissa, asalamu alaikum. Wageni kutoka Mandera, Wajir, Isiolo na Marsabit, habari zenyu? Asalamu alaikum. Karibuni sana Garissa, nyote mumealikwa, mumekaribishwa. Your Excellency Prime Minister na viongozi wote ambao wako hapa, protocol observed. Kazi yangu ni fupi, nafaa kualika wadosi wangu kutoka Senate, lakini kabla niwaalike nitasema machache kwa ajili the senators who are here are my seniors and I cannot speak after them. Your Excellency, umesikiza maoni ya watu hapa, youth wameongea, na ni muhimu leo uko hapa. Every election viongozi wanakuja hapa na tunawaambia shida zetu, na inakuwa tu maneno ya siasa ya campaign. Lakini safari hii baba, tukianza campaign tutakueleza shida zetu na tafadhali, lakini tunajua kuwa utaweza kutimiza. Baba, ile ambayo maneno umeambiwa hapa ni kweli,
ya kwamba vijana wetu youth wako na shida ya IDs, lakini ile kitu hatusemi na tunajua ni kwamba watu wa Northern Kenya kwa muda mrefu tumekuwa marginalized, lakini pia tumekuwa treated as second class citizens nchi hii ya Kenya. Ile kitu tunataka, ingekuwa hata vizuri tuelezwe kwa nini watu wetu wanakuwa treated kama second class citizens, na sisi tunajua sisi ni wa Kenya na tunajivunia kuwa wa Kenya. Mzee, jambo lingine, tulikutana kama viongozi wa Northern Kenya na tukasema tunataka kutengeneza platform ambaye tunaweza ku-advocate for issues ya watu ya Northern Kenya. Umekuja na azimio nzuri, azimio ya kuunganisha wa Kenya, azimio ya umoja. Na sisi tunasema kama watu wa Northern Kenya, pia sisi tunasema tuungane pamoja kama mandugu. Watu wengine wako na fikra tofauti. Watu wengine, baadhi yetu wanapinga sisi kuungana kama watu wa Northern Kenya. Baba, ulipokuwa unaongea na sisi, nafikiri jana jioni, ulitueleza ulipokuwa mwanafunzi mulikuwa munaambiwa muchore mapi ya Kenya, na mulikuwa munachora mapi ya Kenya, alafu munaambiwa muchukue rula. Baba, kwa maneno yako mwenyewe ulisema mulikuwa mnaambiwa muchore mapi ya Kenya, na mulikuwa mnachora mapi ya Kenya, alafu munaambiwa muchukue rula muweke line kutoka Turkana mpaka Lamu. Ulituambia mwenyewe, na hiyo ilikuwa, kwa hiyo line ya upande ya Turkana kwenda Lamu ilikuwa inaitwa Northern Frontier, na ilikuwa iko policy ya serikali ambaye ilikuwa inatulemea kwa upande ya maendeleo. Sasa Equalization Fund imefika kwa Senate. Equalization Fund ilikuwa ina cover 14 regions. Ilipoenda bunge wakabadilisha, wakaongeza, ikakuwa sasa 34 counties. Sisi ile kitu tunauliza, hiyo 34 counties yote kweli ilikuwa marginalized under the cessation paper number 9, lakini ishakuja Senate. Sisi tunataka kupitisha, na tunakuomba baba uongee na senators wengine tupitishe kwa ajili Equalization Fund. Ni kitu ambaye itatufaa wote. Jambo lingine, baba, tulienda kwa rais tukamwambia shida za ID, na akasema, na alisema atatusaidia, na ametusaidia. Amesema ametengeneza komiti ya kutatua hizi shida za ID. Ile kitu sisi tunaomba ni ukirudi uongee na ndugu yako Uhuru, msukume hii shida ya ID itatuliwe. Sasa hii tunaenda kuregister watu kwa votes. Hatuwezi, our youth cannot be registered hawana IDs. Na wale ambao walikuwa wamekuwa captured kwa refugee camps wameteseka sana. So baba, ukirudi tafadhali ongea na Uhuru, umwambie asukume ile komiti ametengeneza, hiyo ID zitolewe. Na jambo lingine, tulipokuwa kama viongozi wa Northern Kenya, na angalia umuhimu ya watu kushikana wote pamoja. Tuliposhikana sisi kutoka Marsabit mpaka Garissa, tukasema kama viongozi moja, tukaenda kwa Uhuru tukamwambia iko shida ya drought, watu wanakufa na kiu, vifugo wanakufa na kiu. Tukamwambia hii mambo ya drought tafadhali saa hii wewe itangaze kama national disaster. Akakubali, akatangaza kama national disaster. Kwa ajili alituona tumekuja kwa umoja na kwa namba ya wengi. Hatukwenda kama wachache viongozi wa Garissa peke yake. Tulishikana wote tukaenda pamoja na tukapata hiyo manufaa. Na pesa sasa zimetolewa. Sasa hivi karibuni machakula ya vifugo ya binadamu yote italetwa, itagawanywa kwa ajili ya kazi yetu tulivyoshikana kama viongozi. Ndio tunasema jamaa, mandugu zangu kutoka Mandera, Wajir, hapa Garissa, watu ya Isiolo na Marsabit, sisi ni watu moja, sisi ni wafugaji.
na kama wafugaji lazima tushikane. Wasomali pengine nitaongea Kisomali lakini msicheke. Somali waxay ku mahdaa nooley hadan exo kala geynin waa isku dan. Sumasikiyo sasa sisi kama wafugaji tuko na mfugo zetu, kama tunavuritana kweli tunaweza kuleta maendeleo kwa mfugo zetu? Kama tuko na fitina ndogo ndogo tunachokorana, tunaweza kutatua shida zetu? Hatuwezi. Lazima tushikane kama mandugu, tukae pamoja ndio tuweze kutatua shida zetu. Kwa hayo machache, wacha nichukue nafasi hii. Kualika, kwanza nataka kurecognize presence ya Deputy Governor wa Isiolo. Nafikiri Deputy Governor wa Isiolo yuko hapa, na Deputy Governor, na Deputy Governor wa Wajir wa Mandera. Deputy Governor wa Mandera pia yuko hapa, tunamrecognize. Asante. Sasa iko senators ambao wamekuja leo pia wanataka kuongea na nyinyi. Nitaanza na senator ule mchanga kabisa ambaye alinireplace mimi kama mono kwa Senate. Ameapishwa last week. Senator Ngugi, tafadhali kuja uongee. Senator, 1 minute tafadhali. Mheshimiwa Prime Minister, waziri wetu wa fedha Balozi Yatani, magavana walio hapa, MPs, hamjambo. Kwanza nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu ya nafasi ambayo amenipatia niingie kule Seneti nitetee vijana. Ninaona hapa tuna vijana wengi. Jambo ambalo nataka kuhakikishia ni kwamba hayo maneno ya IDs, kwa sababu wanaokuwa affected ni vijana. Tukiwa tumeshikana ndugu yangu hapa, na nimemuona Maisini hapa, Urengo wako hapa, tutashikana ili tuensure ya kwamba kama kule kwingine huwa inachukua 1 month, hata watu wa Garissa na Northern Kenya wao pia wakiapply iwe ikiapply the same time. Kama ni 1 month huko kwetu, hata huko kwenu kuwe ni 1 month. Sawa sawa. Jambo lingine nataka kusema hivi, kwa sababu mimi ndio last born wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Bwana Prime Minister, ukienda umwambie rais mimi sitamwangusha, I'll be loyal. Na kama last born wake, kazi ya last born ni kuhakikisha kwamba baba amefurahia. Na ukiniona hapa ujue ya kwamba roho ya Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta iko wapi? Hapa. Jambo lingine ndugu yangu, watu wasimwambie Mheshimiwa Raila Odinga ya kwamba yeye ni mzee. Hakuna mzee ambaye anaweza panda mlima na siku 3 na arudi. Sawa sawa. Tumemwona huko kwetu Mount Kenya region amekuja na amepanda. Na nikakutana naye mzazi nikamwambia, baba, wakati ulipanda huko juu uliona nini? Akaniambia, kijana yangu, nilipopanda kule juu niliona Kenya mpya. Kaniambia tena, nilipopanda kule juu niliona barabara nzuri. Nilipopanda kule juu nikiwa mlima the peak Lenana, kaniambia nimeona umoja wa Kenya. Na Mheshimiwa Prime Minister, hii safari tutembea pamoja. Asante sana. Thank you. Next, nataka kumwita Senator Agnes Zani, mama shupavu ambaye amechapisha bills mingi sana kwa Senate. Mkaribisheni mama Agnes Zani, Senator. Assalamu alaikum. Garissa hoye! Garissa hoye! Tusalimiane katika mikono ya anga. Northern region hoye! Wa mama mko wapi vigelegele? Wa mama mpo? Youth mpo? Leo ni siku ya furaha na nitazungumza kwa kifupi sana, kwa sababu sisi tumekuja leo kama wageni. Mimi nimetoka upande wa pwani na nimekuja kuwapatia kongole kwa azimio lenu ambalo mmelifanya leo. Mmefanya jambo la maana, mmezungumza tangu jana, mmesema mambo yote. The Right Honorable Raila Amolo Odinga has been a leader for this country at all times and in all ways.
Mambo mengi ambayo tumepata katika nchi hilo tumepata kwa sababu ya uongozi wake, starting with the second revolution na hilo devolution. Ugatuzi umeleta tofauti kubwa, so we must protect that leadership. Right now we feel we are in a better place. We feel in Kenya that our Mandela moment is just at the yonder. Is our Mandela moment here? Yes. Mandela moment. Nikisema Raila, mnasema tosha. Raila? Mbaki salama, tubaki salama. Umoja ni muhimu. Tukiwa na umoja katika tofauti zote, tutakuwa na umoja katika nchi, na hilo ndio tunalitafuta. Asanteni sana, mbaki salama. Asante sana Senator. Next, ningependa kumwalika Senator Fatuma Dulo kutoka Isiolo, a very tough lady, na ni kiongozi pale kwa Senate pia. Assalamu alaikum. Watu wa Garissa, assalamu alaikum. Mumesikia njaa ama namna gani? Leo tuko na furaha sana, si ndio? Uko na furaha? Lakini tungefurahi zaidi kama hii mkutano ingefanywa pale kwa uwanja huko nje. Next time lazima tupange hiyo mkutano, si ndio? Mwanzo ninawaomba tusimame dakika moja, tukumbuke mzee wetu marehemu Yusuf Haji. Tafadhalini, dakika moja. Asanteni sana. Sababu yangu ya kukumbuka huyo mzee, kila wakati nikikuja Garissa ninakuja na yeye, na tunamwombea Mwenyezi Mungu ampatie Jannatul Firdaus, na Mwenyezi Mungu ampatie rehema mahali hapa ambapo yupo. Mwanzo ningependa kusema hivi, sisi watu wa Northern Kenya tumewachwa nje kwa muda mrefu. Ni kweli ama si kweli? Ni wakati wetu ya kujivunia na ya kusema ya kwamba lazima tuongoze siasa yetu come 2022. Muko tayari? Ama mnataka muongozwe na wengine? Mwanzo ningependa kusema ya kwamba yule ambaye amepigania siasa na demokrasia ya Kenya, it's none other than Honorable Raila Amolo Odinga. Ni kweli ama si kweli? La pili, wakati ambaye tulikuwa na shida katika Senate ya Kenya, mambo ya formula ile ambaye mlikuwa mmesikia, wakati ambaye wengine wanasema one man one shilling, sisi wengine tulikataa, na yule ambaye alitushikia mkono akatupeleka kwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Aliniita kwa ofisi yake na viongozi wengine, akasema lazima uongeze 50 billion ili hii mambo ya formula iendelee mbele. Ameona maono ya watu wa Northern Kenya ama hajaona? Ameona. So kwa hivyo sisi lazima tuangalie mbele. Sisi lazima tujue mahali ambapo tunaelekea. Abdul, na kuomba kwa sababu kwa muda mumenyamazisha wakina mama hapa, lazima mtupatie nafasi pia sisi tuongee. Tafadhali sana. Mambo la pili, kuna wale ambao wamesema ya kwamba sisi tunaweza kukaa katika opposition. Sisi watu wa Northern Kenya wafugaji hatuwezi kukaa kwa opposition. Ni kweli ama si kweli? Lazima tuwe ndani ya serikali. Muko ndani ya serikali ama muko ndani? Na serikali ijao iko hapa ama iko wapi? Iko hapa, sio? Hapana, tafuteni mali ingine. Serikali iko hapa. Ninawaomba nyinyi nyote muingie hapa. Sasa jambo lingine ni wale ambao wamesema sisi hatujafaidika kutoka serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta. Ningependa kuambia
Mimi ndio mmoja ambaye wamefaidika kutoka serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta kwa sababu niko na kiti ya uongozi ambaye ni Deputy Majority Leader katika Senate na ninawakilisha Kenya nzima na ninawakilisha Northern Kenya. Kwa hivyo tusidanganye watu wetu. Kuna ma CSS ya tani ni moja wa product ya hiyo Northern Kenya. Kwa hivyo tusidanganye watu wetu kwa sababu ya individual interest. Jambo la pili ningependa kuambia, sisi kama Northern Kenya hatujawahi kuwa kwa ile meza ambayo inapakua chakula na mkate ya Kenya. Ni kweli ama si kweli? Safari hii tumesema lazima tujipange tusipangwe. Na tumesema ya kwamba sisi tutakuwa na movement ambaye itatuwakilisha huko juu. Kuna wale ambao wanaeneza fitina ya kusema ya kwamba upya ni biashara ya waziri Ukur Yatani. Ukur Yatani hana shida leo. Ni sisi wenyewe ndo tulimtafuta. Tukamwambia utuongoze sisi watu wa Northern Kenya tuwe kiti kimoja na tuwe kwa meza ambaye ni ya national, tukigawiwa kila mtu agawiwe kama Northern Kenya. Ukitusi watu, kuna wale ambaye wanafikiria matusi inauzwa kwa nyumba zao. Watu wanatuzi CS Yatani, wale ambaye hawana fikra, wale ambaye hawana maono. Hawa ndio watu ambaye wanatusi watu na hawataki sisi tushikane. Lakini nawaambia watu wa Garissa, upya itatupeleka mbali, tushikane, tuwe kiti kimoja ili Northern Kenya tusipangwe na tujipange. Ya mwisho Abdul, mimi ningewaomba hivi, mushikane muwe kitu kimoja. Mila yetu ni moja, mambo zetu zote ni moja, shida zetu zote ni moja. Lazima tushikane kama watu wa Northern Kenya, tuwe kitu kimoja. Kuna wale ambao wanasema ya kwamba Northern Kenya hawana numbers. Kuna wale wanasema Northern Kenya wako na swing votes. Hiyo swing votes tutaweka kwa mfuko wetu, tujue tutapatia nani. Muko tayari? Ndio. Muko tayari? So kwa hivyo wale ambao wanasema ya kwamba Northern Kenya ni pahali watu wanakuja kutafuta yule free for all, leo tutasema sisi lazima tusimame pamoja, tuwakilishe watu wetu, tupitie pahali pamoja. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana Senator. I will also like to recognize permanent secretaries ambayo wako hapa. Iko permanent secretary Ali Nur Ismail. Okay. But there's Ali Nur Ismail and Dr. Ibrahim Mohammed now. And also PS Fatma Hirsi, former PS. Thank you. Now it's my